Прямое включение с новой машины. Это у нас Arca Linux. Буквально только поставил. Сейчас проверю звук и будем смотреть, что да как у нас вообще здесь работает. Так. Сейчас посмотрю, есть ли видеотрансляция и вообще как там по звуку. Видеотрансляция и вообще как там по звуку. Да, в принципе, все работает. Итак, сегодня у нас опять фан. Сегодня мы опять ничего не делаем, а мы только учимся блендеру. Такое вот развлечение у нас. Так, во-первых, мне нужен чатик. Окей. Ладно. Я думаю, что мы начнем. Есть чувак, блендер гуру. У него типа 4 ляма просмотров. Ну, это какой чил сегодня. Я думаю, мы будем смотреть и учиться по видео. Как будто бы это самый лучший способ. Ну да ладно. Я уже установил блендер, но еще ни разу никуда там не тыкал, не ходил. Так что посмотрим, что да как. То есть с чисто нулика. Ноль. Нуль. Окей, погнали. If you are new to Blender, then welcome. You're in the right place. This is a complete beginner's tutorial series designed to show you how to use all the main features of Blender whilst learning how to create a delicious donut and some coffee. You know, you can get there, right? If you just follow it through to the end. Now, this is part 1 of level 1, so this is going to be the basics of the basics, and we are going to start with the user interface. And just to keep it interesting, I promise you, if you finish the end of this video, you will learn how to set a monkey head on fire. Random, but you'll see. So open Blender for the first time, and this is what you should see. Now, this big area here, this big patch of space is called the 3D viewport, and it's where you'll spend probably 90% of your time. If you're modeling something, if you're like laying out a scene and you're moving things around, it's all gonna happen right here. So let's talk about moving stuff. So we have the cube here, the default cube selected, and let's say we wanna move it. So if you go to the toolbar, you've got a move function, right? And when you do... Так, хорошо. Что-то у меня используется, это у меня что? Да я не знаю, что. Ладно. Новая система на i3, так сказать. Окей, блендер. Текст. Хорошо. Можно создать новый файл. Окей. Воу, он даже не лагает. Окей. Вот он кубик. Что я с ним могу делать? Я могу его подвигать, да? Оп. Круто. Могу его по Z подвигать. И по X подвигать тоже. Окей, круто. Прекрасно. Окей. that, you'll see that you get these arrows that appear over your cube. Now, if I just click and drag on any of these arrows, you can see that I'm moving it along that direction, that axis. So there's 3 axes, because there are 3 dimensions in the world, the Z axis, the X axis, and the Y axis. So along those, I can sort of move it anywhere within this space here. Okay, so that's moving, and then the next one underneath that, you've got rotate. I can rotate something along a specific axis, or by the way, if you just like... Окей, мы можем его покрутить. Я так понимаю, во всех плоскостях. Да, окей. Ну-ка, вот здесь оп.
Оп, оп, оп. Ладно, хорошо, ну-ка. Допустим, как-нибудь так его на бок поставим. И потом еще вот так можно покрутить. Окей. Окей. Красивый куб. Ладно. Что еще расскажешь? Don't click on any of these like highlighted colors. Just click anywhere in there. It's going to like trackball it, which is like just free rotate. If you release, by the way, it's going to like, release the mouse. It's going to like drop it wherever you set it to. But if while rotating it, you just right click, it's going to like cancel the action, or you hit escape, right? Окей. То есть мы приближаюсь, отдаляюсь. Вау. Да, интерфейс прикольно сделан. Ну окей. За белую, я так понял, можно как хочу вообще обращать. Да. Окей, допустим. Да. Окей. But anyways, then you've got scale. So if I click the scale option, now I've got these that function there, or this axis, or that axis. Неплохо. Ну-ка. Scale. Окей. Что умеем? Так. Хорошо. Допустим, так. Так, могу увеличить. Я могу повыше сделать. Куб. Окей. Окей. Хорошо, давай поменьше. Это типа во все стороны одновременно. Окей. Допустим. Etc. Or click anywhere within there, and now you're scaling just the size of the thing. Okay, so move, rotate, scale. And then by the way, that one down there is like all three of them mashed in together for, I don't know, people who are running out of time and they need to click them all at the same time for some reason. But anyways, that's how you can do things, but actually the faster way to work is to memorize the hotkeys, because you're going to use this a lot, and every time you want to like rotate or scale something, if you have to go up here, then click on this, then click on this, it's a lot of work. It doesn't sound like it, but when you're doing it like repeatedly, hundreds of times an hour, it's a lot of work. So what I would suggest you memorize is the hotkeys. So to move something, it's G. G for grab, okay, G. And when you do that, it's attached to your cursor. So you just tap the key once, and you don't have to like click or hold. Okay. G. Да, реально. Реально двигается. Окей. Оп, повыше, например, поставили. Воу, вот это круто они сделали. Это мне нравится. Типа курсор не вылетает за рамки. Он просто как в порталах. Окей. Хорошо. Так. Круто. Что еще расскажешь? Or anything like that. It's now attached to my cursor. If I right click, I'm canceling the movement, but if while it's moving like that, if I just left click, it's now confirmed the movement. Now it's free movement right now. Окей. Я могу его как-то... Так, я уже забыл, какой был окей. Неплохо. The key once, and you don't have to like grab, okay, G. And when you Окей. На Г. Грабим. Окей. Допустим. Так, нужно запомнить. G. Блин, кнопка не самая удобная, кстати. Ну ладно. that, it's attached to your cursor. So you just tap the key once, and you don't have to like click or hold or anything like that. It's now attached to my cursor. If I right click, I'm canceling the movement, but if while it's moving like that, if I just left click, if you're a 3D artist, you need moving like that. If I just left click, it's now confirmed the movement. Now it's free movement right now. So if I was to push the letter of any of those axes, like Z, I'm now moving it along the Z axis, or X, or Y. Okay, so again. О, окей. То есть двигаю, а потом захотелось мне вверх-вниз его подвигать, я нажимаю на Z,
захотелось по Y, захотелось по X. Окей. Но типа если я его отдалю, а потом захочу по Z поднять, то он типа вернется в ту позицию, где я уже был, я так понимаю. Окей. That's while it's moving. If I hit any of those keys, I can snap it to that axis. Or instead of having to like do a separate key, so while it's moving, if instead of hitting those axes buttons, if I hold down the middle mouse button, which is, did I talk about the middle mouse? I didn't talk about it. I've recorded this tutorial 5 times. If you click in on the scroll wheel, that's the middle mouse button. And if you hold that in, you'll see that it's like snapping it to a specific axis. So that's actually a really fast way to work. So if I hit G, I can move it down. So G, quickly tap middle mouse to get it to the right axis, then click, then G, quickly tap middle mouse, get it to the right axis. I can do this, and I can move this cube anywhere. And it's a really fast way. Окей. То есть если мы двигаем, и нам захотелось куда-нибудь его под... вот оно что. Окей. Окей, окей. G, так, 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 G, так, 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 клик, G, так, так, опа. Ой. Окей. Двигать можно, двигать можно. Куда? Of working. It's great. And those hotkeys work the exact same way. So, sorry, for rotate and scale. So if while rotating, free rotate, X, Y, Z, or middle mouse, and I'm going to rotate it along the X axis. Scaling, again, I don't have to be in scale mode. I can just hit S for scale, and that's going to scale it like that. Or I can S, scale along the Y axis by tapping Y. Окей. То есть скейлинг через S-ку. Окей, но это просто больше-меньше. Если я там захотел по Y его увеличить или по Z, то это спокойно можно делать. Окей. Окей. Y, X, Z, or S, middle mouse button, and snap it to a specific axis that I have in mind. Okay, so those hotkeys, G, R, and S, tip of the iceberg, my friends. A lot of hotkeys to come. There's a lot of hotkeys in Blender, and so I created a shortcut PDF with like all the keyboard shortcuts. So if you join my email newsletter, I'll send you that. It's a PDF that you can print out and stick on your wall, or a Google Doc that you can like save and reference on a separate monitor or whatever. But the link for that is in the description if you are interested, because we're going to learn more hotkeys. Okay, so the next hotkey is moving around, like navigating within this space here, because we're just looking at it from this view. But let's say this cube was all the way off screen. Where's it gone? How are we going to see it now? So if you use the middle mouse button, which is again the scroll wheel, if you push that in, if you hold that down, that is called orbiting or rotating the view, but orbiting, right? And that enables you to rotate around the view. Now you'll see that we can't really get close to that cube there because we're just looking at the center of our scene right now. So if we want to pan to a separate area, if we hold down Shift middle mouse button and drag across, then we are looking at a new area. So those two... Да, окей. То есть, например, если я его... Ой, так, grab, я его выкинул куда-то, да, далеко, то я могу на него посмотреть, например, отсюда, а могу Shift с этой штукой и полететь ближе к нему. Так, не понял. Не работает. Axis Snap. Вот это вот мне надо, да. А как я подлетаю? Окей. Как мне по Y, например, к нему подлететь? Если я захотел Y, Shift Z. Ладно, хорошо. Допустим. Не самые простые в изучении вещи. Ладно. Клик, grab,
Опа. Вернули, да? Какого-то. Ой. Йоу. Как-то он вообще не так, да? Тогда мы его оп. Подняли. Потом опять оп. Вернули. Я так думаю, да? Опа. Не, он все равно у нас под... А я могу двигаться, типа летать? Нет. Блин, как же неудобно, а? Ладно. Окей. Продолжаем. Граб с зажатым колесиком мышки. Подняли по... Куда-нибудь сюда, да? И он у нас все равно под землей. Я куда-то улетел. Окей. Окей. Граб. Колесо мыши. Поднял его куда-нибудь. Потом клик. Граб колесико. Колесико. Оп. Вернул сюда. Поставил. Мы уже ближе. Окей. Опять граб. Сюда. Да? Что, мы его вернули на место? Граб по колесику вот сюда на пересечение. Клик, граб по колесику сюда. Окей. Так. Functions, middle mouse button to orbit, and then shift middle mouse button to drag to a new section are very common. So I can go anywhere in my space just with those two functions. Shift middle mouse button to pan, middle mouse button to orbit. So just... Блин, как он круто так все делает. А либо, может быть, мне нужно так, а потом так. Потом поменялись, опа. Оп, и полетели там вверх-вниз. Ну, точнее, влево-вправо. А как мне вверх-вниз летать? Типа так как-нибудь? Да, похоже, как-то так. Okay. Familiarize yourself with that. Just try to move around to different areas of the canvas, the 3D view, like so. Now, if, perchance, you do not have a mouse with a scroll wheel or you're on a laptop with a trackpad, good luck with that, by the way. Tough road ahead. No, but there is another way, which is to use this gizmo in the top right-hand corner. If you just click and drag anywhere within that, that is orbit. And then if you click this hand tool and just hold, that will move it. So this whole gizmo section here was designed, it's a new feature of Blender, but it's basically designed because, we know that tablet devices and everything are on the rise. And at some point, people are going to start using them on Surface tablets or something, and they've only got a stylus. So you don't need a mouse, with all the functions to move around Blender anymore. You've got this if you needed it. Or, by the way, let's say, you just don't have the scroll wheel thing, but you don't want to have to keep using the gizmo. If you go to your user preferences, you'll see something there in input called emulate 3-button mouse, which will just enable you to use Alt and then left click as the middle mouse alternative, essentially. So, yeah. The other one I quickly mentioned, because I think I've been doing it without realizing, scroll wheel, that's zoom, or you can click hold down the little magnifying glass thing and you'll zoom in and out. Now, the cube is over there and we could get to it by panning over there, but when you've got a lot of stuff in the scene, like let's say we duplicate this cube, which you could do by going to Object and then click on Duplicate Objects, but you can see the hotkey there, you can memorize that hotkey, Shift D, we can move that cube over there, right? So we're looking at the cube over here, but now we gotta get all the way Окей. Shift D. И он сразу же в мувинг приходит. Окей. Y. Туда. Оп. Так. Так. Окей.
допустим. Мгм. Так. Так, если я хочу один куб в другой куб. Блин, он вообще отказывается бегать. Прыгать, типа. Все, я с шифтом зажатым. Не передвигаюсь вообще по клику мышки. То есть это работает, а двигаться не могу. А нет, могу. Я по чуть-чуть двигаюсь. Почему так плохо? А, потому что мне нужно отдалиться. Окей. Еще проблема может быть в том, что нужно будет изменить чувствительность мыши, так как у меня мышка довольно медленная. Окей. Я хочу двигаться. Оп, оп, оп. Так, грабнули. Опа. Окей. Я хочу отстроиться по всем плоскостям, да? То есть сейчас я по Y выстраиваюсь. Грабаю его, оп, да, в центр. Потом я выстраиваюсь по X. Нумпад 3. О, окей. Опять грабаю, оп. И по чему? По нумпад 7. Нумпад 3 и нумпад 1. Странно. Ладно. Слушай, кстати, мы по всем плоскостям, кажись, выровнялись. Блин, только как мне двигаться правильно? Вот именно я хочу по линии Z, например, подвинуться к X. Оп. Я двигаюсь по Z. Окей. То есть если я, например, нажму на Y. О, окей. Как мне сделать X главным? Ой, ой-ой-ой. Ну вот я хочу приблизиться, блин. Можно? Да. Это будет тяжело. Мы еще и перевернулись, я так понял, да? Еще ты должен зажать сначала Shift и только потом колесо мыши. Окей. There, a lot of work. So if you just click on an object and you want to focus on that, like just zoom over there, if you hit the number pad period key, which is, yeah, that little dot in the bottom corner of your number pad, it will focus on that object, okay? У него есть точка на нумпаде. Он хотел сказать кома, а не full stop. Окей, период. Круто. Это полезно. Такое нужно. So that's a very fast way of like changing your focus. So you don't have to like fart around with like, oh, gotta move over there, extra slow, nice and easy now, easy does it, don't get lost, right? And by the way, going back to people with a laptop, most laptops don't have number pads. So the other hotkey that you should memorize is the tilde key, which is that key underneath the escape key. There's one there that says view selected. So it'll bring up a pie menu, and one of the options in the pie menu is view selected. And release, and there we go. It does the exact same thing as
as number pad period key. All right, let's delete this little extra cube. Let's find my original cube. And I'm going to move this over back to the center with G, middle mouse, to drag it along the y-axis. And then I'll hit number pad period again and focus on that cube. And look at that, we're back at the start. Окей. Так. Фокусировались. Нормально. Я хочу его как-нибудь поставить... Ой, нет, мне нужно rotate. Воу. Ну, я так понимаю, вот так. А потом я хочу покрутить его по Y немного. Он мне предлагает так, но я откажусь, пожалуй. И вроде более-менее ровно. Блин. Scale up. Большой куб, куб поменьше. Круто. Допустим. Ладно. There's more to Blender than just cubes, so let's make it a little bit more interesting. So I'm going to delete the cube here by just tapping delete, or X if you don't want your arm to move as far. Let's replace it. So I've deleted the cube. Now I'm going to go to the top section up here. You'll see one that says add, and you'll get a whole bunch of options that will appear here, and you can replace it with something. But it's a long way to go for your mouse when you're adding stuff frequently in Blender. So Shift A is a very common hotkey that you should memorize. Shift A, memorize it as add. I'm adding something, Shift A. Окей. Так, уйди отсюда, куб, по Y. Спасибо. Шифта. И я могу добавить Тор. Тюля. Тут по Тору. И я хочу его по вот так. Оп. Оп. Красота. Красота. Okay. And you got a whole bunch of stuff here. Now, by the way, this will be applicable like if you're in the node view or if you're in other views within Blender. So Shift A is a good one to memorize. Now, there's a whole bunch of stuff here. Some things that I've never used before, like speaker. Don't know what that does. It's just useful to someone, but not to me. The main ones you'll use are underneath mesh. You got a whole bunch of what are called primitives, like plane. You could add in a plane, and it's the ground plane. You got a whole bunch of other really like boring sounding ones, and then you got one right at the bottom there. It's called monkey. So obviously we're going to click it, and this brings us into the final part of this video that I promised you. We're going to set this monkey head on fire. Окей. Можно... Так, я могу делетить? Да, могу. Окей, круто. Shift-A, add. Обезьяну. Ля, нафиг. Я так понимаю, что это что-то по типу Pepper в гимпе. Наверное, да? Такой же примерно смысл, как пример возможностей. Она очень полигонная такая, да? Ладно, окей. Which is a cruel thing to do, but it's not real, so no need to email me. So with the monkey head selected, we're going to use a little Easter egg feature of Blender, but it's like, basically, if you push F3, this allows you to bring up the search bar, which is actually very common. This isn't the Easter egg part, but F3 is like you can search for anything. Ой, блин, куда-то не туда упрыгнул, да? Так, F3, да? F3. Реально. Работает. Что умеем? Play Animation. View 3D. Fluid. О, могу Fluid сделать. Ладно. Allows you to bring up the search bar, which is actually very common. This isn't the Easter egg part, but F3 is like you can search for anything. Like if you forget the shortcut for something, you can just like type it in and there it is, and you can do it. But if we type into the search bar smoke, you'll see there's one there called quick smoke. And what this does is it has applied a smoke simulation to my selected object, which basically just saves you from like setting up a box and then setting a smoke sim and blah, 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 blah. It's just done that for you. And then if I hit that play button right at the bottom there, you can see it's smoking. Так, smoke. Quick smoke. Окей. Smoke. Она стала
в огне. Окей. Play animation. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, компьютер, скорее всего, нужен будет чуть-чуть получше для данной операции. Так, не понял. Too weak smoke. Okay. Now, I promised you fire, though, so if you select the monkey and then click the simulator panel button, which it's getting a bit advanced, but just in here, where it says smoke, if you change that to fire and smoke, then there you go. You have set the... Блин, я так понимаю, что стримить блендер не получится, так как уже больно сильно комп глючит. Так, domain type, gas. Куда это он нашел? Type. Блин. А куда? Не понял. Еще раз. Panel button, which it's getting a bit advanced, but just in here, where it says smoke, if you change that to fire... Окей. Smoke domain. Или он сюда нашел? Да нет, сюда вроде. Так. Viewpoint display. Ой. Border collisions. Settings. А если я liquid? Тю. Нормально. Ладно, gas. И... Ладно. Окей. Fire and smoke, then there you go. You have set the monkey head on fire. Pretty random, but hey, it's cool, right? So that's the end of this video. Go ahead, click here to watch the next video, where I promise you we will start building that donut, because this was just user interface fooling around showing you the basics. And if you haven't already, go ahead and get my PDF. Ладно. Я думаю, что я продолжу изучение. Но я, к сожалению, не могу... Уля. Я, к сожалению, не могу одновременно и стримить, и работать здесь, так как у меня не самый сильный комп. Так что, да, к сожалению, наверное, придется заняться этим без освещения. Ладно. Спасибо, кто был. Никого вроде особо не было. А, я вам, наверное, не показал, да? Оп. Ой, не то. Во. Установила в Linux. Красиво.